Und Hallihallöchen zurück bei Final Fantasy XVI, Episode 23. Wir sind hier in diesem großen Gebiet angekommen, es ist die Kaiseraue. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton hier ein bisschen zu laut ist, das werde ich gleich sehen, wenn ich ein bisschen kämpfe. Und ich werde jetzt mal gucken, hier waren wir gewesen, genau, dann gehen wir mal einfach mal in die Richtung, in die Ecke als erstes. Hier sind ein paar Isegrims. Nee, der Ton ist ja vielleicht ein bisschen zu laut. Das letzte Mal bin ich ja nochmal hier ein Level aufgestiegen. Der Ton ist vielleicht ein bisschen zu leise sogar. Aber das soll euch ja nicht stören. Das ist immer nur, wenn ich eine neue Session aufnehme. Wenn ich eine neue Session aufnehme, wollte ich sagen, dann muss ich natürlich meinen Computerton, den Boxenton quasi immer noch mal einstellen, weil ich ja nebenbei andere Sachen noch mache und logischerweise hat man da auch mal lautere Einstellungen, leisere, je nachdem, was man sich da anhört. Ja. Oh. Und ich kann auch was verkünden. Oh, was ist das? Jetzt hat er was gesagt, ich habe gar nicht aufgepasst. Ihr könnt euch das natürlich im Untertitel durchlesen. Ich hatte jetzt nur kurz mal meinen Kopfhörer rausgenommen, weil es gibt tatsächlich eine Neuheit in ab dieser Episode meiner Let's Plays. Ja, und zwar es gibt keinen knarzenden Stuhl mehr. Zumindest ist er nicht mehr ganz so laut. Ah, hier ist so ein Teil, hier ist ein Obelisk. Weil ich habe nämlich, seitdem ich verschwinde, die Tore sind zu, ich sag's gleich, was ich sagen wollte. Look here, men. This branded would be so bold as to seek passage into our holy capital. Were he accompanied by his master, we might be compelled to grant it. But alas, he is alone. And the law regarding masterless branded is clear. Unless he wishes us to take him into custody, I suggest he return to his owner immediately. Das ist ein schöner Text auswendig gelernt hier. Ja, ich darf hier halt nicht rein. Also was ich sagen wollte ist, ab diesem Let's Play, ab dieser Episode dieses Let's Plays gibt es ein Feature oder sagen wir ein Nicht-Feature, das Ende eines Features eigentlich. Und zwar gibt es, okay, Trunks rennt noch durch die Bude hier. Das Feature bleibt erhalten erstmal, aber es gibt keinen knarzenden Stuhl mehr. Wie ich ja schon gerade erwähnt hatte, gleich mal diese Monster besiegen. Denn ich habe, seitdem ich eingezogen bin, eigentlich schon, was schon einige Jahre her ist, habe ich hier WD-40 Spray, also oder ich weiß nicht, ob ich das habe, seitdem ich eingezogen bin, aber ziemlich lange habe ich das schon hier rumstehen und nun, ich habe mich daran erinnert, dass ich das habe und gedacht, naja, theoretisch ist ja sowas, ist ja das so ein Ölzeug. Und ja, ich habe das gemacht und habe nicht gespart und der Stuhl knarzt nicht mehr. Das ist wirklich, also zumindest nicht mehr ganz so wie vorher immer. Und das ist eine coole Sache. So, ich denke, wir haben aber dieses Gebiet hier erstmal genug erforscht.
können wir uns ja eigentlich auch zurück teleportieren nach Nordstedt. So, wir sind ja halt immer noch in Nordstedt unterwegs und da wollte ich ja eigentlich erstmal mich ein bisschen umgucken, als ich dann gemerkt habe, dass es hier ein riesiges Gebiet gibt. Und dann habe ich halt eben alles andere ignoriert, was hier noch ist. Ich wollte hier nochmal... Also das ist ja... Was ist das? Das ist so ein Lager von den Soldaten, so wie es aussieht. Was geht hier ab? Die wollen nicht reden. Ich werde nochmal hier die Treppe hinten hochgehen. Ja, ich hatte ja gesagt, dass es diverse Collectibles gibt, die man theoretisch verpassen könnte, wenn man dann... Das muss ich dann gleich mal lesen. Wenn man, ja, wenn man diese Mission hier vollendet, weil dann ist so ein Point of No Return, wie man das nennt. Da kann man erstmal nicht zurückkehren. Aber die einzigen Collectibles sind quasi eigentlich bloß Truhen, in denen ja eigentlich sowieso nur Schmarrn drin ist, sag ich mal. Springen, genau. Tagesablauf, Appell, Morgengebet, Leibesübungen, Schwertübungen an der Holzpuppe, Mittagessen, Bogenschießen, Übungskämpfe in 3 Zweiergruppen, Rüstungspflege und Aufräumen, Appell. Wollte ich schon sagen, Liebesübungen, das ist eher was anderes. So, dann gehen wir mal. Ich würde mal sagen, dort muss ich ja sowieso hin. Ich gehe erstmal hier lang. Genau, dort ist eine Verbindung. Was ist das bloß? Hier ist ein Hundi. Hier kann ich hoch. Ja, also diese sogenannten Collectibles sind quasi nicht für Trophäen relevant. Man kann also quasi nichts verpassen, so wie ich das verstanden habe. Außer halt irgendwelche Materialien. The markets are a veritable midden, teeming with vermin. Ugh, you need not remind me. Their incessant chittering is ringing in my ears even now. So. Na? War ich hier schon gewesen? Hier draußen? Ich war bei der einen Höhle war ich gewesen, bei der anderen weiß ich gar nicht. Wer ist hier? Ach so, da kommt schon Isefilm. So, aha, hier ist nämlich was Schönes. Blutige Haut mal 2. Klasse.
Aber obwohl hier nur so ein Scheiß immer drin ist, sag ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal Scheiß, will ich natürlich nichts missen und jede Scheißtruhe öffnen. Die haben ja alle gar keine I Dialoge. haven't seen you around the Vale of late. Oh, don't tell me you've grown tired of us. It's not that. The garrisons are being called back to the capital. We're to join the legions. Naja, ja doch, man hört doch noch ein bisschen Stuhlknarzen, aber es ist deutlich weniger geworden. Und vielleicht muss ich auch nochmal nachsprühen von Zeit zu Zeit. So, ich denke, so wie es aussieht, habe ich hier erstmal alles. Think I might see you tonight? That depends on how much you want to see. So, Trunks kam mir gerade auf den Stuhl hochgesprungen. Deswegen diese kurze Pause. Weil, naja, die sind wieder ein bisschen nachtaktiv und ich würde sagen, wir können erstmal hier hingehen. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Okay, Moment. Naja. Das Knarzen ist doch noch laut, beziehungsweise hat sich das WD-40 jetzt schon so abgenutzt, wie es aussieht. Naja. Schade, war es nur ein kurzes Vergnügen. Ich will bloß mal gucken. Da sind die beiden, ja. Okay. Na dann. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I began to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Siegel erhalten. Du hast die Mondbrosche von Isabel erhalten. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Auftrag angenommen. Die Madame. I should probably start here. If the dame has given you her trust, then you have ours as well. Know you are always welcome here at the Vale. Schade, dass man in solche Gebäude da nicht reingehen kann. Moment. So ein bisschen Torgal schmusen. Oh. Ja, ein ganzer Weiner bist du. Ja, ja, ja. Ja, gehst du hier. Ja, 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 ja. Ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt sozusagen der
Der Point of No Return, so wie ich das verstanden habe, die Madame ist diese Mission. Aber wir haben ja jetzt Nebenaufgaben und Well then, I suppose you'll need a little something. eigentlich habe ich ja alles gefunden. Und im Grunde... me? You there? The gentleman with the sword? Was haben die hier gesagt? Egal. Weil eigentlich, glaube ich, habe ich alles gefunden, mehr oder weniger, was es zu finden gab. Ich habe extra eine Liste rausgesucht und da habe ich eigentlich alles gemacht bis zu diesem Zeitpunkt und naja. I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the dames? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant, though fortunate enough to count the dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Why not? Not. Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total: a grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Auftrag angenommen. 1 package to each of my 3 customers beyond the wall. And remember, fresh from the master's table. Ja, ich denke, gegen das Problem des knarzenden Stuhls hilft nur, dass ich mir einfach mal einen anderen holen müsste. Weil der, den ich habe, der ist wirklich nur so ein 90-Euro-Teil. Der ist nicht wirklich besonders gut. Don't think I haven't got my eye on you, Branded. On you go. Keine Spremschen. No one's allowed through the gate until all packs have been inspected. Wow. However do they get that color? So, erstmal gucken, was ich für Gegenstände jetzt hier habe. Die Mondbrosche. Wer dieses Siegel trägt, den erkennt man als Verbündeten von Isabelle, der Madame von Nordstedts berühmtem Freudenhaus, dem Schleier. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Schweres Päckchen. Das seltsame melodische Klimpern, das bei jedem Schütteln dieses Päckchens erklingt, sollte man am besten ignorieren. Aha. There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. Shoot. I have a delivery from Etienne. Fresh from the master's table. Why didn't you say so? Times are hard. But this here'll make 'em less so. For a while at least. Sorry about the welcome. Meant nothing by it. You wait right here. Here. You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. I'd be dead in a ditch if it weren't for Etienne's blessings.
Rosenessenz. Es heißt, dass man die Blütenblätter von 20 Rosen benötigt, um einen einzigen Tropfen duftendes Rosenöl zu destillieren. Have you no other bearers? Those two look rather... Diesen Dialog kenne ich schon. I have no business with Branded. Well, I have business with you. A package. Fresh from the master's table. I do not know you. Where is the merchant, Etienne? Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. Unhöflich. This is lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false... I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Cigars. Those cigars are worth more than your life. Do be careful. Speak of this to anyone, and there'll be nightshade in your morning gruel. Zigarrenschachtel. Nachdem die Blätter der Tabakpflanze geerntet sind, werden sie mehrere Monate lang getrocknet, um den Geschmack zu verbessern. Anschließend werden sie fein gehackt und in ein großes Blatt eingerollt. Obwohl keine weiteren Zutaten hinzugefügt werden, besitzen die Zigarren ein ausgeprägtes Aroma von Vanille, Kirsche und Nelke. Oh, ich muss kurz einen Abstecher machen, da glitzert was. Oh. Ich bin zu schwach, um dem zu widerstehen. I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards notice. That is no burden off my back. And this is for Etienne. All this for a drink? Not just any drink. The very best, specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right. If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. If I learn you let the guards find that bottle, you'll have me to answer to. Weinbrand. Ein starker Weinbrand, der aus der Destillation von Wein gewonnen wird und anschließend mehrere Jahrzehnte in Fässern reift. Als solcher bleibt er ein Luxus, selbst für vermögende Adelige. Fresh fish! Na dann. With the right to confiscate any objects for good work. I haven't seen you around the Vale of late. Oh, don't tell me you've grown tired of us. Ah, you have returned. I believe these are yours. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide.
And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. Auftrag abgeschlossen. I'm happy to see my trust in you was not misplaced. The dame will be delighted to hear of your success. Okay. Another one of the dame's pets. Why must she let them off the leash? Ich will mal gucken, ob ich diesen Dialog jetzt triggern kann. Hallo. Ihr habt doch irgendwas gesagt, was ich erst noch nicht gehört habe. Das kenne ich. You're one of the dames, I see. Well, you'd best be back to the Vale before the sun sets. Once the men of the garrison have filled their bellies with liquid courage, a brooch won't stay their tempers. So, meine Kater sind gerade erschrocken. Ich weiß nicht, ob ein Fenster zugefallen ist oder ob das ein Auto draußen war. Alles ist gut. Ist von Guten. Trunks. Andersrum. Trunks ist ja hier neben mir und Son Goten ist weggerannt. Sergeant's got it in for us two. As if either of us needs to brush up on our swordcraft. He wouldn't doubt our swordcraft if he'd seen us stand a veil last night. Leon Garnisonssoldat. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. I don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. How about it, Branded? Care to show us how you earned that brooch? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Die Elite des Kaisers, die Auswahl der Soldaten annehmen, wenn ihr unbedingt wollt. Fine. If it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight. Auftrag angenommen. Now, let's get the measure of you, shall we? Ja. If that's what you want. Cocky bastard. All right, let's be having you.
Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Use all the dirty twat. Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? Huh. So it's a real challenge he wants, is it? Fine. Sword up, bearer. Let's have some fun, shall we? Not a bit. Win the dame's favour, anyhow. I know when to hold my tongue for a start. You got potential. I'll give you that. Boom. Kaiserliche Soldaten bezwungen. Okay. Can I go now? Grieger's gas. The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bullocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Vielleicht. Auftrag abgeschlossen. Meteorstein. The Emperor's finest, thrashed by a branded. The sergeant may be a surly bastard, but he had our number, all right. Yeah, on second thought, maybe don't mention this to the dame. We wouldn't want you getting into trouble for brawling now, will we? Yeah, on second thought, maybe don't mention... Okay. Das war irgendwie lustig. Oh, was seid denn ihr für welche? The bones fell favourably. To the Vale, then, is it? What do you think? Nothing like a quick tumble on another man's coin. Mathieu. I don't know how a bearer came by the moon and stars, but thank goodness I found you. Can I trust you to be discreet? About what? About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Samberquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom I could sorely use. Hungrig und geschunden. Dem Unterstützerträger helfen. Was soll ich tun? Fine. What do you need me to do? Oh, thank you. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. What food I can provide goes where the need is greatest. And today that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed, not permitted a moment's rest. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless.
people will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the dame's girls would be appreciated. You won't be staying, then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and have already risked much speaking with you this long. Auftrag verfolgen. Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. Trägerverpflegung. Von Mathieu zubereitetes Essen für 3 überarbeitete und unterernährte Träger, die in der Garnison von Nordstedt arbeiten. I have something for you. From the Chamberlain. Thank you. You need to leave. Now. Please. Branded! Who told you to rest? Stoke those damn flames! And you! If you've got a message for me, out with it. If not, return to your post. Get out of my forge. If I'd wanted another bear, I would have sent for one. You branded are nothing but a nuisance. Feckless Velotia. It's not been half a moon since Belling's at all. And they don't... Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! Looks like now's not the time. Okay, dann gehe ich erstmal hier hinter. You look like you need a rest. Not half as much as I need this. Thank you. I don't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? Oh, it was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. Enough! Curse you! Get away from me! You'll work faster next time if you know what's good for you! Here. It looks like you need it. The Chamberlain must have sent you, but alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? They'll wait. As will my hunger. Thank you, though. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. That bastard! Accident my ass! Der hat auch so gesprochen, als würde der gleich tot umfallen. Tatienne is very special to me.
all of my girls are. I need to know what happened to her. Well then, I suppose you're Ich wollte dieses Gespräch, immer kommt dieses Gespräch, das will ich aber nicht. Menno. All right. Are you here for business or pleasure? Business, though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. Auftrag abgeschlossen. We always look forward to your visits, Clive. The dame especially. So, naja, dann würde ich mal gucken, ob noch ein paar mehr. Was ist das? Kaiseraue. Kaiseraue. Hinter dem schützenden Wall Nordstedts liegen die fruchtbaren Felder, deren Früchte die Bürger des Kaiserreichs satt und bei Laune halten. Nun, ich würde aber noch mal zurück ins Versteck reisen. Und was ich da mache und was hier insgesamt demnächst passiert, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao!